Good evening, everyone. Welcome to NEET Karnataka channel. In today's session, we are going to talk about electric field intensity questions. Questions on electric field intensity. Okay. Okay, let's not waste much of our time. Let's get into the topic right now. See this question. See this question and try to attempt it. See this question. Anybody tried this question? Okay. Let us read the question now. There is a uniform electric field. They have given like E is equal to minus 400 root 3 y cap Newton per coulomb is applied in a region. A charged particle of mass m carrying a positive charge, they are saying it is positive charge q, is projected in this region with an initial speed. That means they have given the initial speed u, that is equal to 2 root 10 into 10 to the power 6 meter per second. This particle is aimed to hit a target. This particle aimed to hit a target T, which is 5 meter away from its entry point into the field, as shown schematically in the figure. Now, tell me which of the options are correct here. Today I started earlier because when I start the classes during 10 p.m. right, I also feel very tired taking classes during that point of time, because and I told my students that I'll take up the morning sessions completely for you so that I can get some time to take live. That's why I started at this time. Okay. There is a uniform electric field. Okay, uniform electric field they have given. Electric field ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗಿವನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ maybe at this time I will take maybe electric field is equal to minus 400 root 3 y cap Newton per coulomb. And please I am requesting you, like, ಈ ಚಾನಲ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿ. I stuck that to 41 subscribers. I am doing a lot of work in the background. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಲಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಯೆಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾತುಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ನನಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದೆ ರೀ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೀ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಸರ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಐ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕಂಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಹೌ ಯು ವಾಂಟೆಡ್, ಹೌ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯು ನೀಡೆಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ to wake up very early and to take very early and to do all the stuff. I know where there is more competition in tech. I'm not into that competition. I'm competing with myself. I will never take anything as a competition because I need to compete with myself. I don't worry about other things. Okay, thank you, Ma, you are trying. Thank you so much. Okay, they have given the question electric field is this much. ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಸ್ತಿದಾರಂತೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಹಿಂಗೆ ಎಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬಂದು ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿ ಬೀಳಬೇಕು. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ 5 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ they have given as how much? 2 root 10
2 root 10 into 10 to the power 6 meter per second. 2 root 10 into 10 into 10 power 6 meter per second. This is targeting at a T point which is 5 meter away from its entry point. Entry point in the target ಗೆ 5 meter ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. They are saying target, that means range, is equal to 5 meter. This is the target. These are the given things. Howda? Then they are also given, what is that? Q by m. Q by m is what? 10 power 10 coulomb per kg. The value of Q by is what? Q by m is what? 10 power 10 coulomb per kg. ಸರಿ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಇಟ್ ಟಿ could be under root 5 by 6 microsecond as well as under root 5 by 2 microsecond. ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. The particle will hit the T if it is projected at an angle theta is equal to 45 degree from the ground ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. See, U ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನ ಥೀಟಾನ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? 5 ಮೀಟರ್ ಆಗತ್ತಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the particle will hit the T if it is projected either at an angle 30 degree or 60 degree from the horizontal. They are also saying, sir, na ee point in the S there, when I am making an angle 30 degree or 60 degree from the horizontal, avaga 5 meter anna distance na travel ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Then they are also saying time taken by particle to hit this target is what? Under root 5 by 3 microsecond. Which are the following options are true? Which are the following options are true? See, I need to go for this question. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ? That is important here. ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್. ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? when I throw the particle 45 degree from the horizontal, it is going to hit for what? 5 meter distance. ಸರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ದರ್. First year concept, that's why first year is very very important. Understood? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಫ್ somebody is listening from the 11th class, ಸರ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನಿದೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸರಿ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಸರಿ, ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? QE. ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು QE ಬೈ ವಾಟ್? M. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಎಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರದ್ದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ T ಇಸ್ ವಾಟ್? 5 ಮೀಟರ್ ದೂರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 5 ಮೀಟರ್ ದೂರ. ಈಗ ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್? Okay, sure. At the end of this session, I'll explain. He has thrown with the angle what? Theta is equal to 45 degree. Sari sir. Theta is equal to 45 degree. Throw ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಬೀಳತ್ತಾ? This is the target point. ಅಂದ್ರೆ 5 ಮೀಟರ್ ಬಂದು ಬೀಳತ್ತಾ? ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿತೀನಿ? See here theta is equal to 45 degree. ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು U ಸ್ಕ್ವೇರ್ sin 2 theta upon acceleration along y. In this case, until and unless they mention what? Acceleration due to gravity, we should not consider it. Understood? ಈಗ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟದು? 400 √3. ಸರಿ ಸರ್. Q by M ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, 10 power 10. ಸರಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? 2√10 ಇಂಟು 10⁻6. ರೈಟಪ್ಪ? ಸರಿ, ಆಯ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ Q/m ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಾವು what is the value of Q/m? What is the value of Q/m? Q/m ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ? 10⁻10. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 400√3. So from here I can write 4√3 into 10⁻12 acceleration. ಸರಿ, ಇವಾಗ ನನಗೆ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2√10 ಇಂಟು 10⁻6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ sin 2θ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ sin 2 ಇಂಟು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಈಸ್ 4√3 ಇಂಟು 10⁻12. ಸರಿ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 ಇಂಟು 10⁻12 sin 91 upon 4√3 ಇಂಟು 10⁻12 ಅಂದ್ರೆ 10⁻12 10⁻12 खत्म, 4 ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10/√3. 10/√3 is not equal to what? 5 meter. That means ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಬನ್ನಿ. ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ the target T if it is projected at an angle 30 degree or 60 degree from the horizontal ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. This is the option B. Now I am checking what? Option C. Same thing, same repeat telecast. Electric field here, positive charge, okay, force is in this direction, F is equal to QE, acceleration is also in this direction, QE bata M. Now ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕು? 5 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳತ್ತಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಸಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ಆಗ್ಲೇ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 4√3. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಇಸ್ ವಾಟ್? 4√3 ಇಂಟು 10⁻12. ಸಿ ಇಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, 400√3. Initial velocity is 2√10 into 10⁻6. Then Q/m ratio is what? 10⁻10. See here, when if theta is equal to 30 degree, whether it is reaching the 5 meter or not ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. R is equal to what? U square sin 2θ upon acceleration along y. See, U square ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಈಗ ನನಗೆ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 2√10 10⁻12 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 4 ಇಂಟು 10 ಇಂಟು 10⁻12 sin 2θ. ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 30. sin 2θ ಅಂತಂದ್ರೆ sin 2 ಇಂಟು 30 ದಟ್ ಇಸ್ sin 60 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ y ಇಸ್ ವಾಟ್? 4√3 ಇಂಟು 10⁻12. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಣ ಈಗ. sin 60 value ಏನು? Since I know that sin 60 is equal to √3/2. Sin 60 value is what? √3/2. Here, in this case, sir, 10⁻12 ಹೋಯ್ತು, 4 ಹೊಂಟೋಯ್ತು, 10 ಇಂಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √3. sin 60 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? √3/2 ಇದೆ. √3 ಹೋಯ್ತು, 10/2 is what? 5 meter. ಹೊಂಟೋಯ್ತು. That means when I throw the object from the horizontal making an angle 30 degree ಅಂತ ಎಸ್ದಾಗ ಅದು 5 ಮೀಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು 5 ಮೀಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್? ಬೀಳತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್.
That means when theta is equal to 30 degree, range comes out to be what? 5 meter. See, for complementary angles, see, 30 and 60 degree are what? Complementary angles. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರಬೇಕು. 60 ಪ್ಲಸ್ 30 ನ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 90 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ 60 ಮತ್ತೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೇಮ್. ರೇಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್. ನೋ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ ರೇಂಜ್. ಅಂದ್ರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿಗೆ 5 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5 ಮೀಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. 30 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ದೂರ 60 ಡಿಗ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೌ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ರೀಚ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗಳು ಕೊಟ್ರು. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಸೇಮ್ ಆಗ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ and time period of what? 60 degree are not equal. Both are different. See, range same ಆಗ್ತದೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಗೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಗಿದೆ, ಇದು ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹೋಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಂಗಲ್ಸ್. ನೋ, ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ when theta is equal to 30 degree, time period is equal to what? 2u sin theta upon acceleration along y-axis. Acceleration along what? Y-axis. Sorry, 2 times of u is what? 2 root 10 into 10 power 6 into sin 30 degree divided by acceleration along y-axis ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ? 4 root 3 into 10 power 12. 4 root 3 into 10 power 12. ಸರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 4 ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. 4 ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ 10 power 6 10 power 12 ಇದೆ ಸರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ here I will get what? 10 power minus 6 ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ root 10 by root 3 ಇದೆ ಸರ್. So I can write this one as root 10 by root 3 sin what is this? Sin 30 anta andre 1 by 2. 1 by 2 anta andre I can write root 10 as what? Root 2 into root 5. Hauda? Divided by root 3. 1 by 2. 2 can be written like what? Root 2 into root 2. Root 2 get cancelled. So illinda ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ under root 5 by 6 10 power minus 6 10 power minus 6 second, that is nothing but under root 5 by 6 microseconds. It is what? When I throw with the 30 degree, the time taken to fall at 5 meter from the throwing point is what? Under root 5 by 6 microsecond. This is the time period when I have thrown with what? 30 degree. What about 60 degree? What about 60 degree? What about 60 degree? Can you say? When it is equal to 60 degree, t is equal to same thing, 2u sin theta upon acceleration along y-axis. That is equal to 2 times of 2 root 10 into 10 power 6 sin 60 upon 4 root 3 into 10 power 12. Sorry, 4 hoitu. So sin 60 is what? Root 3 by 2. So root 10 upon root 3 into 10 power minus 6 into root 3 by 2 get cancelled.
2 anta andre it can be written like what, root 10 upon under root 2 into 2. That means get cancelled, you will get what, under root 5 by 2 microseconds. ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿ ಇದೆ? ಸಿ, ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. That means a particle will hit the target when it is projected from 30 degree and 60 degree from the horizontal. Yes, it is correct. Time taken to hit the T could be 5 root 6 under root 5 by 6 as well as under root 5 by 2. That means both are correct when it is thrown. See, 30 degree ಮಾಡಿದಾಗ under root 5 by 6. When I thrown with what, 60 degree, that is under root 5 by 2. That cannot be right. That cannot be equal to what, under root 5 by 3 second to hit that target. Which are all the options are correct? First option is correct. Third option is correct. Two options are what? Correct here. Here mixed concept question it is. So that your attempt of doing things will ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. See, there is no short tricks with respect to what NEET, JEE and KCET. It is completely like what, concepts. Once you got the command over your concepts, you can do everything. Now, let us go for, these are the things very important now. See here. Electric field versus R graph for charges. ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. As the question suggests that draw E versus R graph for pair of charges as we move along horizontal. As we move along horizontal, we need to draw the graph between what, E versus R for pair of charges. That means two charges. Suppose, see here, I'll show you the simulation also. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಆರ್. ಈಕ್ವಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ here, Q and Q. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ರೆ ರೆಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. Next, electric field, this is the electric field and this is the R, right? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಇಟ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ರೆಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, where electric field is equal to what, 0. ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ,
ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಯ್ತಾ 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 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಝೀರೋ ಆಯಿತು, ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ, ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಯ್ತಾ 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 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್, ಝೀರೋ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಝೀರೋ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್, ಬರ್ತಾ 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 ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್, ಝೀರೋ. This is how I write the graph between E and what, R, for two positive charges. See, I'll show you the simulation so that you will get what, more idea. Wait, just give me a second. See here, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೇಕ್ ಗ್ರಿಡ್. See here, ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಶೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೋಯ್ತಾ 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 ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂವ್ ಆಯ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಝೀರೋ ಆಯ್ತು ಸಾರ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಹೋಯ್ತಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬನ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹೋಯ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾರ್. ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಸಾರ್, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ಬರಿಬೇಕು ಸಾರ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸಾರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸಾರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು KQ/R². ಆರ್ ಕಮ್ಮಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾರ್. ಹೌದಾ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಚಾರ್ಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತುಂಬಾ ದೂರ ಕಂಟ ಹೋಯ್ತು ಸಾರ್. ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್. ಅದನ್ನೇ ಆ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ನೋಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಹೋಯ್ತಾ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದು ಸರ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಿಯರ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಹೋಯ್ತಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಝೀರೋ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಫೈನೈಟ್
ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಏನಾಯ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಹೋಯ್ತು 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 ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ graph is referring. Understood? Like now, see, you are having positive charges, one positive, that means I'll say it is 2q, and another one is what, I'll say it is plus q. See here, see here. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. It is going towards what, infinity, that is positive infinity. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಯ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್, 0. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, 0. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸಿ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಹತ್ರ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೂರ, ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ towards smaller charge. We will get what, null point towards what, smaller charge. So from here I will get that x distance is calculated between two charges, null point calculated by what, d upon under root n plus 1 for similar charges. Here n is what, ಇಲ್ಲಿ 2q ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ q ಇದೆ, n is equal to ratios ತಗೊಂಡ್ರೆ that is 2, I'll get d upon under root 2 plus 1. This is the null point. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ E ವರ್ಸಸ್ R ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, E ವರ್ಸಸ್ R ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, here it is what, plus 2q, here it is what, plus q. This is 2q, this is q. Okay, here you are having what, electric field, here you are having what, R. See, plus q ಹತ್ರ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್. 2q ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, 0. ನಂದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟ್ರೈ. Like this we will get E versus R graph for this charges. Now see here, if I am having dipole, okay,
positive and negative charge. It is a dipole. Positive and what? Negative charge. For this, if I wanted to write E versus R graph, E versus R graph. ಸಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾರ್, ಎರಡು ಡೈಪೋಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ನನಗೆ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್, ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇಟ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಬರ್ತಾ 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 ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ 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 ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕನೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ. At what? Middle of this point, that means at a d/2 distance, you will get electric field is what? Minimum. Electric field is what? Minimum. Now see here, ಇದು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ and it is going like this. And ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅದು ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. That means negative infinity in the, it is going like this. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ try to understand. Okay, that means here whenever we are writing the E versus R graph for what? That means electric field will never be zero when I am taking what? Dipole. That means positive and a negative charge. Here when I take positive and negative charge, in between there is no null point between positive and negative. Let me show you the simulation. Okay, see this, I have taken what? One positive charge and one negative charge. ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಝೀರೋ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಯ್ತಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಹೋಯ್ತಾ ಝೀರೋ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಹೋಯ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. See here I am having dipole, one is positive, one is what? Negative. ಇದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹೋಯ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಮಿನಿಮಮ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು,
ಹೋಯ್ತಾ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು 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 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು 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 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಹೋಯ್ತು. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹೋಯ್ತಾ 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 ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಬರ್ದಿರೋದು ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಆಯ್ತಾ? ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರ್ತಾ 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 ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಹೊಂಟೋಯ್ತು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ಇಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Understood or not? See here. This question came in so many exams. Okay. Level up, I can say. See here. If I'm having one charge plus q, another charge minus 4q. Okay. One charge is plus q, another one is what? Minus 4q. For this, if I wanted to write what? The graph. If I wanted to write what? Graph. Plus q and minus 4q. See here, what happens when I keep one charge here, test charge, ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಈ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ರೆ ಮೈನಸ್ 4q ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಗ್ರಾಫ್ ಸಿಗತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ 4q ಇದೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು? ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಧ್ಯ ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. But outside of this charges, towards the smaller charge, you will get what? Null point. At some distance from x, from the smaller charge, you will get what? Null point. ಇದು ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು 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 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? asymmetrical graph, not symmetrical graph. It is a asymmetrical graph. When I go for this minus 4q minus q ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹಂಗೆ ಬರೀರಿ, like this, negative infinity. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಯರ್. ಎಗೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯುವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? 0.
See, for two opposite charges, if I wanted to go for what null point, that can be calculated by x is equal to d upon under root n is equal to 4 because this is plus q, this is minus 4q minus 1. So here x comes out to be what? X comes out to be what? This is 2 minus 1. X is equal to d distance. Now, electric field minimum. This I'll say as what? This also I'll say x distance. That can be calculated where electric field is minimum. Electric field is minimum. X is equal to d upon n power 1 by 3 plus 1. Electric field is minimum. Electric field is minimum. That is calculated by what? D upon n power 1 by 3 plus 1. That is equal to d upon 4 1 by 3 plus 1. At this distance, the electric field is minimum from the smallest charge. This is where electric field is minimum. This is where electric field is 0. Okay na? Sorry. See here. What I am trying to say is, suppose if you are having two charges, one is q, another one is what? Nq. Okay. Both are separated by the distance what? R, I'll say both are separated by the distance d. Okay, fine. Okay na? See, plus and minus. In this case, find at what point between charges electric field is minimum. Okay, sir, positive charge ಇದೆ sir, ಇಲ್ಲಿ nq ಇದೆ sir, ಅಂದ್ರೆ magnitude ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ sir. Here n is greater than or equal to what? 1 sir. In that case, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? At some distance x, electric field minimum ಆಗುತ್ತೆ. So because of this positive charge, electric field ಈ ಕಡೆಗಿದೆ. Because of this negative charge, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ electric field ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Right? Because of positive charge, it is what? Kq upon x square. Plus, because of this negative charge, what is that? Knq upon, what is the charge here? Knq upon what is the distance? Idu x adre this complete distance is what? D. So e point in the e point tanaka distance is what? D minus x. That means knq upon d minus x whole square. No, I need to find what? Electric field should be what? Minimum. Heng kandihidiತೀನಿ ಅದನ್ನ. See, electric field at any point x, that means any distance x, electric field ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? Minima and maxima concept you need to put. See, between positive and negative charges, electric field is not equal to 0. Between positive and negative charges, electric field is not equal to 0. Here electric field at any point x, that means ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? kq by x square plus knq upon d minus x whole square. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ of what? Maxima minima concept. Maxima and minima concept. In this case, that is dE by dx is equal to kq ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ here
1 by x square anta andre it will become what, d by dx of x power minus 2 anta andre minus 2 pakkak bariri, x inda minus 2 ide minus 1 ಮಾಡಿ, so we will get minus 2 x power minus 3. That means this is equal to minus 2 x power minus 3 plus ಇಲ್ಲಿ n ಇದೆ ಸರಿ ಓಕೆ, ಕೆಳಗಡೆ d minus x ಇದೆ, so I'll get what, minus 2 d minus x power minus 3. Again when I do the differentiation of minus x, I'll get what, minus 1. In this case dE by dx is what, 0. Now in that case k cube you will get minus 2 upon x cube plus illenide minus minus plus, that means you will get a 2n upon d minus x whole power cube. ಸರಿ, ಇವೆರಡನ್ನ equate to 0, ಇವೆರಡನ್ನ equate to 0, I'll get here ಏನದು minus 2 by, okay, 2 by x cube is equal to 2n upon d minus x cube. So in this case 2 get cancelled, I'll get 1 by x, that is equal to n by d minus x, ಈ ಕಡೆಗೆ 3 ಕಳಿಸಿದ್ರೆ it will become 1 by 3. So this is equal to n 1 by 3 upon d minus x. That means 1 by x is equal to n power 1 by 3 upon d minus x. Okay, in this case ಈಗ d minus x ಬರೀರಿ ಈ ಕಡೆಗೆ, n power 1 by 3 x ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ರಿ, ನನಗೆ x ಬೇಕಿದೆ, so d is equal to n power 1 by 3 x plus x ಆಗ್ತದೆ, x ಬೇಕಿದೆ, d is equal to x ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ n 1 by 3 plus 1 ಮಾಡಿದೆ, so from here x distance ಏನಾಗ್ತದೆ, d upon n power 1 by 3 plus 1, d by n power 1 by 3 plus 1. At this distance you will get what, minimum electric field. So illige nanu if I put if n is equal to 4, x comes out to be what, d upon 4 1 by 3 plus 1. ಅದೇ ಈ equation ಗೆ if n is equal to 1, x ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is equal to d upon 1 plus 1, that is equal to d by 2. X is equal to what, d by 2. That means at midpoint electric field becomes what, minimum. Electric field becomes what, minimum. Understood? This is what I am trying to say. ಓಕೆನಾ? ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ಯು ಬೈ ಯಾವುದಪ್ಪ, ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಯು ಇಸ್, ಈಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ -4 ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಇ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಚಾರ್ಜ್. ಚಿಕ್ಕ ಚಾರ್ಜ್ ಹತ್ರ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೋಯ್ತಾ ಈ ಕಡೆ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೋರಿಸ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ವಾಟ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡದು. ಚಿಕ್ಕದ್ರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಆ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ is equal to, that is given by what formula, that is given by x is equal to d upon under root n minus 1. Then ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is calculated by x is equal to d upon n 1 by 3 plus what 1. ಅಶೋಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಶೋಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಎಕ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನನಗೇನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಕೆ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. So that is given by what k n q upon d minus x whole square. That means electric field at any point x is given by what, for this case k q by x square plus k n q upon d minus x whole square. Maxima minima, minimum anta kelta idare, I need to apply the concept of what maxima and minima. ಅಂತಂದ್ರೆ I need to differentiate with respect to what x, then I need to equate this differentiated equation to what 0. From that I'll get to know the value of what x. That x is going to be what, the point where we will get the minimum electric field between two opposite charges. Understood? ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, n is equal to what 8. If I am having q and what 5q, how many times it is 5, n is equal to 5. If I am having 2q and 5q, take the ratio 5q upon 2q, that is equal to n. That means n is equal to what 5 by 2. Now you got it? Now you got it? Got it or not? I hope you got it. Okay. Now, see here. This question very important. See. If they are asking force between ring and rod, force between what ring and rod. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಇವಾಗಲೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್. Can you say if you have studied, can you say that what is the force between ring and a rod? Can anybody say that? What is the force between ring and a rod? See here.
This is a ring. Okay, ring is given a charge of what? Plus q. Then ring is having a radius of what? R. ರಿಂಗಿಗೆ ಆರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ. This rod length is also, I'll say, R. What is that? R. This rod is given what? The charge plus Q. This rod is also given what? Plus Q. Now they are asking force between ring and a rod. They are asking force between ring and a rod. Ring and a rod. How will you do this? See. Listen here. Let me consider ಈಗ ರಾಡ್ ಇದೆ, ರಾಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ring of radius r, that is given what? Plus q. Okay, I'll take some distance x from the center of the rod. At some distance x, I'll take a rod do L distance, r distance ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, I'll take what? A small distance dx of having what? Dq. See, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ಇಂದ, ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3/2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಎಫ್. ದಟ್ ಡಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ. What is this dq now? What is this dq now? See here, this is a complete rod of length what? R. This is a charged rod. See, this is a charged rod. See here, length of rod is what? R. Length of rod is what? R. For R length, the charge distributed is what? Plus q. The charge is what? Plus q. For unit length ಏನಾಗುತ್ತೆ? R length ಗೆ q ಆದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಗೆ q by r ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು dx ಲೆಂತ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ dx ಲೆಂತ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪುಟ? ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ q by r into what? dx. Q by r into what? dx. See, if I know, in this case the concept is very simple. If you know small charge, sorry, if you know electric field, take small charge. Okay, give me some time. Oh my god, what happened? The concept here is very simple. Concept ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಇಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್. See here, if you know
If you know electric field, take small charge, okay, in it, and find F is equal to QE. F is equal to what? QE. Okay. Nanage, because of this charged ring and at some point x distance ನನಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು df ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Here df comes out to be dq is nothing but what? Q by r. dq is for what? Dx distance, that is dq by r dx. Electric field ಎಷ್ಟಿದೆ ಪುಟ ಅಲ್ಲಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? electric field is equal to that is kqx upon r square plus x square whole power 3 by 2. Understood? That is equal to what? df. ಈಗ ನೋಡಿ ನನಗೆ ರಿಂಗ್ ಇದೆ, r distance, ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ r, ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ವಾಟ್? q. ಈಗ ಒಂದು ರಾಡ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ರಾಡ್ ಬೇಕು ಆಫ್ r ಲೆಂತ್. ಈಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ q ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಯರ್ ಈ ತರನೇ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟೇ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಾಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಾಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಈ ತರ ಸ್ಮಾಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಾಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಐ ನೋ ದ df. if I integrate the df, I'll get what? Net force of this complete rod. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ r ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತನಕ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. see here in this case I got df is equal to what? df is equal to what? kqx. that means here kq square x by r square plus x. okay, that is equal to what? kq square x dx upon r into r square plus x square whole power 3 by 2. ಈಗ ನಾನು ಇದರ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಾಡ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ರಾಡ್ ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ df. that is equal to integration of kq square x dx upon r into r square plus x square whole power 3 by 2 from the center, that is 0 to what? the distance what? ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಪಕ್ಕ ಏನಿದೆಯೋ that is going to be what? variable. Your variable is what? x. okay, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ without taking load you can do up to here, but from here it is completely what? mathematics. see here ಈಗ ನಾನು ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. kq square upon r is constant, I took out outside. integration of x dx upon r square plus x square whole power 3 by 2. how I am going to integrate? in the sense integration by the substitution method. see, let me consider r square plus x square is equal to t square.
Let me differentiate it. Let me differentiate it. See, let me differentiate it. When I differentiate, here r is constant, I'll get it is 0 plus 2x dx, that is equal to 2t dt. Variable ana differentiate madidre 0 plus 2x dx plus 2t dt. From here 2 get cancelled. That means x dx is equal to t dt. X dx is equal to what? T dt. ಇವಾಗ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಿದ, ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಿದ. ಸೊ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್. ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಡಿ ಟಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3/2. 2 get cancelled. 2 get cancelled, right? So in this case it is equal to k q square upon r divided by t cube. Illi t I'll get dt upon what? T square, right? Ivaga that is equal to k q square upon r integration of x power n dx. How I am going to do? X power n plus 1 divided by n plus 1, right? Apply this. Here t power minus 2 ida, I'll get minus 1 by t, right? Now I need to integrate this from where to where? 0 to r. I know that the value, see, this is how I differentiate. I'll get this one. Now this is equal to k q square by r. What is the value of t? Value of t is what? Value of t is what? T value ಏನರಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿಂದ r square plus x square is equal to t square ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ t comes out to be what? Under root r square plus x square, because I taken t square is equal to r square plus x square. So from this case minus 1 upon t ಏನಿದೆ? Under root r square plus x square. ಹೌದಾ? I need to integrate. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಇದನ್ನ? 0 to r. Put the limits. ಇವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಕೆ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಬೈ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 0, ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ I'll get k q square upon r. It is equal to 1 by r minus 1 by r root 2. This is what I'll get. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Okay. Class lessons do short notes ಎಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? You want short notes? See, short notes ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಡಿರೈವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕೇಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋದು. ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್. ಯು ವಾಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್? ಸಿ, ಫಾರ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗಿವ್, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, I have a target of finishing the complete things to fix it in your mind. Okay. You wanted? Okay, we will do one thing. Okay. Okay, I'll try my level best to give it. Okay. I'll try my level best. Whenever I get time, first let me cover like 3-4 chapters first.
ಲೆಟ್ ಮಿ ಕವರ್ 3-4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ ಅದು? ಲೆಟ್ ಮಿ ಕವರ್, ಗಿವ್ ಮಿ 2 months ಆಫ್ ಟೈಮ್, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್. Okay ma, okay, fine. See, in this case it is equal to, here kq square, r ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನನಗೆ r square, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 1 minus 1 by root 2. This is the net force due to ring and a so called what, rod. Okay, remember this one. See, as soon as I hit 1000 or 1500 students, let me tell you this, okay, you will never see such a offline fees in entire Karnataka. I'll make that happen. Just I need to reach to many of the students. Okay. As of now, the batches are already started. Okay. But it will open for 2027 from next session. See here. Let us do another question. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, very simple. Find the force between two rods. See, find the force between two rods. See, here. See here. There is a length L. Here also length L, rod length. The distance of separation of the rods is also L. Okay. You have given positive charge Q charge for this one, and you have given what, positive Q charge for this rod also. Now you need to find out what force between these rods. Here also integration applies. See, short notes ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀರಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೀತೀರಾ. ನನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, see here. Here I am having plus Q charge, ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ರಾಡ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನನಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಡ್ ಇಸ್ ಎಲ್. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ electric field is equal to what? KQ upon D into D plus L. That is equal to what? KQ upon D into D plus L. This is equal to
this can also be written like kq by L, okay, 1 upon d minus 1 upon d plus L. No harm in it. Writing like this is of no harm. Okay, if I am having electric field in this direction, I'll get the force is also in this direction, which is equal to what? QE. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಸಿ ಈಗ ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ, ಸರಿ, ಈ ರಾಡ್ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ? ಎಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. The length of the rod is L. I have given what? Positive charge here. I have given what? Positive charge here. At some distance x, I'll say at some distance x. If I say, see here at the distance L only. Okay, at the distance what? L only. ಇಷ್ಟು ರಾಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟು ರಾಡ್ದು ನನಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವಾಟ್? 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ a small length of what? Dx of having a charge what? dq. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಾಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು kq by L upon 1 by x minus 1 by x plus L. 1 by x upon 1 by x minus 1 by x plus L. In this case, dq is equal to, see, for L length, the charge distributed is what? Q. Then for unit length, the charge distributed is what? Q by L. For dx length, the charge distributed is what? Q by L into dx. That means dq is equal to Q by L into what? Dx. Now the integration, that means small force dF is equal to dq into E. What is this dq? Q by L, okay, dx. Okay, electric field is what? kq by L 1 upon x minus 1 upon x plus L. 1 upon x minus 1 upon x plus L. This is equal to what? dF. Understood? In this case, I'll copy this. dF aita. In that case, dF is equal to kq square upon L square. Here dx ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ dx upon x minus dx upon x plus L. Here variable is what? X. Variable is what? X, that is distance. In this case, remember, I'm having a rod of what? Length L. This is x is equal to 0. Okay, at some distance x is equal to L, I choose what? A very small charge of dq. ಇದೇ ರೀತಿ dq ಆಗ್ತಾ up to length L, I'll take up what? Complete charge. That means this is the first particle. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ I'll get the complete one. Understood? From x is equal to L, from here to here, the x is equal to what? To L. That means I need to integrate. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ರಾಡ್ದು. ಸರಿ, F net ಬೇಕಾಗಿದೆ. That is equal to integration of dF, that is integration of kq square by L square upon dx upon x minus
dx upon x plus L from where to where ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ that is equal to L by what 2L. L by what 2L. See here. This is completely maths ma. See here. See here. F net is equal to, if I take kq square upon L square outside, I'll get integration of dx upon x minus integration of dx upon x plus L from where to where? L to 2L, L to 2L. See, in this case, remember this one, remember, see, integration of dx upon x anta idre, that is equal to ln x. Okay, integration of dx upon x plus a anta idre, that is ln of x plus a. Okay na, if I am having ln a, so it means log a minus log b, that is equal to what? Log of a by b. Then ln a plus log b anta idra, that is equal to ln of a into b. Okay na, remember this. Now if I apply, I'll get dx upon x, that is kq square upon L square. Dx upon x is what? Ln x from where to where? L to 2L minus dx upon x plus L anta idra, that is equal to ln of x plus L. That has to be from where to where? L to 2L. Right? That is equal to what? Kq square upon L square. In this case, that is equal to ln 2L minus ln L. Here, ln of 3L, 2L plus L minus ln of 2L. Right, appa? In this case, ln a minus ln b is what? Ln a by b. You do it. Okay, see here. What I'll get here? Kq square upon L square. These two things, ln 2L divided by L minus ln 3L upon 2L. LL get cancelled, LL get cancelled. So from here, kq square upon L square, that is equal to ln 2 minus ln of 3 by 2. So from here, net is equal to what? Net is equal to what? Kq square upon L square, that is ln of 2 and what here? Ln 2 minus this one here, ln x, ln y, that comes out to be what? 2 into 2 upon 3. So this is equal to kq square upon L square ln 4 upon 3. This is your what? Net force. That means F net, just remember this one, that is equal to kq square upon L square ln of 4 by 3. Ln of what? 4 by 3. Here you will get a detailed lecture. Why? Because the selection will never occur through the one shot videos. One shot is only for the purpose of revision. If you are a first time learner, you have to go through what? Depth of the subject. If you are having that zeal of becoming a doctor or engineer, whatever, a very good doctor and an engineer, then never look for what shortcuts.
Shortcuts never help you. Okay. Okay. Let's move on to the topic. If I say here from now onwards, more than derivation and all, application of formula is important. Application of formula is very, very important. Understood? See here. If I say the topic, the topic, electric field due to angular ring and a thread. Angular ring and a thread. First, let me do it for angular ring. Electric field due to angular ring. Here, derivation is not important. It is more important to know what formula and its application. Suppose ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ring ಇದೆ. This is the ring. Okay. ದಾರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ದಾರ, ಆ ದಾರನ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಮಾಡಿ, that will become what ring. See here. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶುದ್ಧ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. This becomes what? Ring, angular ring, which is making an angle what? Theta. From ear to ear, it has made what? Theta angle. See, ಈ ರಿಂಗ್ಗೆ it is a linear charge. We have given what? Some charge plus q. Okay. The radius of this ring is what? R. Listen here. It is a linear charge. Linear charge. It is defined for a length. Linear charge anta andre it is defined for a length of this much. See here. I have given what? Linear charge density, that is plus lambda. Plus lambda in the sense it is a linear charge density. Linear charge density anta andre charge upon length. The charge distributed over this length. That is called as linear charge density. Charge upon what? Length. Okay. Here theta is what? Total angle. Theta is what? Total angle. R is what? Radius. Suppose ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರ ನೆಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್? E cos theta and this is your E sin theta. From this point if I take electric field ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, it is making an angle theta, that means E cos theta ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, E sin theta ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So E sin theta get cancelled, net will be remaining in this direction. That means for this ring and all, for this ring, remember this one, please do remember, see, electric field lies at what? Angle bisector. This is what? Net electric field. This is what? Net electric field. Understood? See, here, remember, always, this is the angle bisector. E always lies on this line. Electric field always lies on this what? Line. ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಅವೇ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಟುವರ್ಡ್ಸ್.
See, for this one, electric field is given by, see, ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಯು. Electric field is equal to what? 2k lambda by r, 2k lambda by r sin theta by 2, sin theta by 2. This is the formula for angular ring. This is the formula for what? Angular ring. See here. Here r is representing what? R is representing what? Radius. Lambda is nothing but what? Charge upon length. Theta is nothing but what? Total angle. Theta is nothing but what? Total angle. Take this screenshot. Take this screenshot or write it down. Write it down. See, let me explain. This is a angular ring making an angle theta. This is given what? Linear charge density plus lambda. That means the charge distributed around the length L. Understood? The radius of this angular ring is R. For this one, electric field always lies at the angle bisector. ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. In this case, electric field ಏನಾಗುತ್ತೆ? That is equal to 2k lambda upon r sin of theta by 2. Sin of what? Theta by 2. Remember, application ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? Application. See, because before I am a teacher, I am also a student, right? Before I am a teacher, I am also a student. I know it happens. ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? This is a semicircle. This is a semicircle. Class boring ಆಗೋದು. That means that it is a natural tendency and natural phenomena it is, right? For every student. See, this ring is given what? A negative charge. Okay. It is having a radius what? R. ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. This is the point of find out electric field at O. Electric field at O. See here. See here. These are the applications of this formula. ಇದು ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. O ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೈಸ್ at what? Angle bisector. It lies at what? Angle bisector. Here, ಇದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ರೇಡಿಯನ್. ಹೌದಾ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರಿಂಗ್. It will go towards the ring. It will go towards the ring. This is what? The direction of what? Electric field. See here. Linear charge density ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Charge distributed over what? Length L. ಇದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ತನಕ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? Pi r.
ಸುತ್ತಳತೆ, that is equal to what, pi r. ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್, 2 pi r. ಇದು ಅರ್ಧ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 pi r by 2, that is equal to what, pi r. That means length is coming out to be what, charge for this one is q, length is what, pi r. ಸರಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಸರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2k lambda by r, 2k lambda by r sin theta by 2. The total angle theta is equal to 180 degree na, theta is equal to 180 degree. That means 180 degree in the sense it is equal to what, pi radian. Sorry sir, illi total angle write down is equal to 180 degree, that is equal to what, pi radian. Sorry, ಆಯ್ತು. ಈಗ 2k lambda by r sin theta by 2, that is, put every value here. 2k lambda is equal to q by what, pi r. Here also I am having r sin theta is what, 180 by 2. So in this case 2kq by pi r square sin 90. That means this is equal to what, this is equal to what, 2kq upon pi r square. Answer. This is the electric field for what, semicircular ring. Electric field for semicircular ring. Sir, application 1, please write down. Please write down. Now, see here. This is the ring. This is the ring. This ring is given a positive plus q. This ring is given plus q charge. Okay, it is distributed. ಇದರದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಇದರದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳತ್ತೆ ಇದರದು, ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ರೈಟ್, ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಆಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಇಯರ್, ಆಂಗಲ್, total angle is what, theta is equal to what, 90 degree here. Theta is equal to what, 90 degree here. See, radius of this ring is what, r. Okay, here radius is r. You need to find what, electric field at O point. Electric field at O point. See here, in this case total angle, I know that total angle is equal to 90 degree. See here, electric field, this is a positive ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಅವೇ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು electric field, this is the electric field. This electric field is equal to 2k lambda by r sin theta by 2. ಹೌದಪ್ಪ. ಈಗ what is the distance here, what is the distance here, radius is what, r. Radius is what, r. Okay, fine. Okay. See here, for so called semicircle, length is what, pi r. Half of the semicircle idu, it is nothing but half of the semicircle. Half of the semicircle ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, pi r by 2.
ಲೆಂತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ pi r by 2. That means lambda is equal to charge upon length. Lambda is equal to charge upon length, that is equal to q upon pi r by 2, that is equal to 2q upon pi r, that is equal to 2q upon pi r, right? In that case I need to find what electric field. Sari sir, ಆಯ್ತು ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ. Here electric field is equal to 2k lambda by r sine of 90 by 2. Bariri sir, 2k lambda by r sine 45. See, real classes sometimes boring, sometimes it is what when we go for what mathematical analysis you will feel boredom, but these are the things they are going to ask in the exam. You need to be more alert. Understood? So please be careful. In that case, that is sine 45 is what 1 by root 2. To put 2k lambda by r sir, 1 by root 2 sir, anta andre root 2k lambda by r sir, root 2k lambda by r sir. So lambda is equal to what sir, 2q by what sir, pi r sir, that is equal to 2 root 2 kq upon what, pi r square. R ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, you can make it what, pi r square. This is the electric field for half of the semicircle. Now see, this is how the charge is. The angle, the total angle is what, 120 degree. This has given a negative charge, that is minus q charge. For this one, the radius is what, r. Here radius is what, r. You need to find out the electric field at point O. You need to find out electric field at point O. Sir, for ring always it will lies, electric field lies at what angle bisector. Angle bisector ಏನು, ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಲೈನ್ ನೋಡಿರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಮಧ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೊಡೀರಿ ಲೈನ್ ನೋಡಿರಿ. Okay, in this case electric field is what, electric field, see here, electric field for negative charge, it is towards, electric field is towards the charges, right? In this case if I wanted to find out what electric field I need to find out, I have given negative charge, radius is what, r, right? Angle is what, 120 degree. Angle is what, 120 degree. This is your what, angle bisector. This is your what, angle bisector. ಸರಿ, ಈಗ lambda is equal to listen here, see, 180 degree is equal to pi. What about 120 degree in radians? That is pi upon, because I am writing in terms of what, pi length, pi upon what, sorry,
120 degree. 1 degree is equal to pi by 180. 120 degree is equal to what? Pi by 180 into 120. 0 0 get cancelled. Sir, 4 3 sorry. 3 4s are 3 6 are 2 2s are 2 3s are, that is equal to 2 pi by 3, 2 pi by 3 length. That means this length is what? 2 pi by 3. Understood? That means lambda is equal to charge upon length. Length is equal to what? 2 pi r upon what? 3. That is equal to what? 3q. 3q upon what? 2 pi r. This is the lambda. Sorry sir, angle bisector ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2k ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಆರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ವಾಟ್ 2. 2k by r, lambda is equal to what? 3q by 2 pi r. Lambda is equal to what? 3q by what? 2 pi r. Now sine of 120 by 2. In this case it is equal to 2k by r, okay, 3q by 2 pi r sine 60, that is root 3 by 2. ಸರಿ ಆಯ್ತು. 2 2 get cancelled, ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅದ್ರ ಕತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಿಲ್ಲಿ 3 root 3 kq upon 2 pi r square. This is what? Net electric field at O point. Okay, if I make fourth question, listen here. I'm tired. See here, this is a complete circle. This is a O point. This is a O point. Now radius is equal to what? R. Electric field at O is what? Electric field at O is what? Electric field at O is what? When they have given positive charge here, negative charge here. First PUಗೆ class ಇಲ್ವಾ? Tomorrow. Okay, tomorrow. O ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು? O ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಸರಿ ಸರ್, ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ this line is going to be what? Angle bisector. This line is going to be what? Angle bisector. Okay, sorry sir. Because of this positive charge, electric field will go in this direction, repels. Because of what? Negative charge, electric field comes in this direction. That means this is E, this is also E plus E, total it is what?
2e. Total it is what? 2e. It is seeing, see, ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ O comes out to be what? 2 times of what? ಯಾರ್ 2 times of what? E. ರೈಟ್. ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 2kq ಅಪಾನ್ ವಾಟ್? pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ electric field is equal to what? 2kq by what? Pi r square. That means here I am having what? 2 times of E. That is equal to, because here I am having what? 2 semicircles. That is equal to what? 2 times of 2kq upon pi r square, which is equal to 4kq upon what? Pi r square. This is the net electric field at what? Net electric field at what? O. See, this cream color, that means white color, it is due to what? Negative charge. This orange color, it is due to what? Positive charge. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ because you should not get confused. ಇದೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿ so that we will end the session. These are all semicircles. Okay, here up to infinity you have given, like this is plus q, this is also plus q, this is plus q, this is plus q, this is plus q, up to what? Infinity they are given. Okay, here they are all semicircle ring. This is the center of this semicircle rings of radius r. Okay, then from here to here it is what? Root 2r. Then from here to here it is what? Root 3r. Then from here to here it is what? Root 4r, and so on, like that. Then find the electric field at O they are asking. See here, there is a semicircular rings of radius r, root 2r, root 3r, root 4r, and so on up to infinity, with all having same charge q. Find electric field at O. Find electric field at O. ಸರ್ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು r ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ, ಸಾರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.
Sorry sir, that is equal to what? Kq upon 2kq for semicircular ring, that is 2kq upon what? Pi r square. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ರೂಟ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೂಟ್ ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ರೂಟ್ 3 ಆರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಟ್ 4 ಆರ್, ಈ ಚಾರ್ಜ್ದು ರೂಟ್ 4 ಆರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಪೇಜಸ್. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ, ಬಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ. Electric field at O point I wanted. I know that electric field due to semicircular ring, that is 2kq upon what? Pi r square. See here, because of r, this is the small semicircle of radius r. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ q ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E1. I will say E1 is what? E1 is in this direction. That is E1 is equal to 2kq upon pi r square. Next ಬನ್ನಿ ರೂಟ್ ಟು ಆರ್. ರೂಟ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಈ ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ಗೆ. ಈ ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? E2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? E2 is equal to 2kq upon pi r square root 2 whole square. Pi r square root 2 whole square, that comes out to be 2kq upon 2 times pi r square. Keep like that. Okay. Next E3, that is root 3r. Root 3r is for this one. Root 3r is for this one. For this one, electric field will go in this direction. Andre ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, because of third one. Here E3 comes out to be what? 2kq upon pi r square. Pi r root 3 whole square ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, pi r square 3 ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ. ಅಂದ್ರೆ this is the third one. Fourth one ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, fourth one, that means root 4r ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನನಗೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಒನ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. My teacher called me. Okay. Sorry for that. Fourth one, root 4r. ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿಸರ್ಕಲ್ ನನಗೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ E4 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? E4 ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. E4 is equal to 2kq upon pi r square into 4. ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆಗಿದೆ. ಸಾರ್ ನನಗೆ ನೆಟ್ ಬೇಕು ಸರ್, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ O ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ? ಹಿಯರ್ resultant electric field, that can be written like 2kq upon pi r square. I'll get 1 ಈ ಕಡೆ minus 1/2 ಕೆಳಗಡೆ. See 1 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ 1/2.
ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1/3 ಮೈನಸ್ 1/4 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ 1/5 minus 1/6 so on up to what infinite. Okay, this came in advance. See here, you need to remember in mathematics, listen here, ln of 1 plus x anta idre that will be written like x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x power 4 by what 4 plus so on up to infinity, right? If I put x is equal to 1 ನನಗೆ ln 2 ಆಗತ್ತೆ, that is equal to 1 minus 1/2 plus 1/3 minus 1/4 plus 1/5 minus 1/6 and so on. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, that is equal to what ln 2. That is equal to what ln 2. That means resultant for this one is equal to 2kq upon pi r square ln 2. 2kq upon pi r square ln 2. That is our what resultant electric field. That is equal to what resultant electric field. Aita? This is what the today's classes, and I hope you enjoyed a lot with this session. And ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ I'll end up this session. Bye bye, take care, love you all, see you in the